Hola, my name is Vimbayi. I'm from Zimbabwe. I am 49 years old and I'm a mother of three, 2 boys and 1 girl. I came to Portugal 4 years ago and I work as a content moderator. Being around refugees in Portugal has given me a feeling of wanting to help and wanting to work with underprivileged women and children in Portugal. Growing up, my mom used to cook a lot and she used to improvise a lot. And coming to Portugal, we had to change our diet, and so we had to improvise and go with the Portuguese food and going with the African food. My kids love the bacalhau abranche and they actually taught me how to make it via YouTube. And from Africa, they love our traditional food. When I think of home, I buy the beef and vegetable, the kovo. Then we cook with milho, and that's home. I'll be thinking of home. And my kids know that when we are eating that dish for that day, we are thinking of Africa. No fundo, tomei conhecimento da história desta pessoa que passou momentos muito difíceis na sua vida, mas que está muito integrada em Portugal, e eu queria também mostrar-lhe um bocadinho de Portugal, daquilo que ela talvez ainda não conhecesse, e as memórias e os ingredientes levaram-me até à cozinha algarvia, também a cozinha madeirense, e de repente já eram mais das coisas que nós tínhamos em comum do que propriamente o que nos separava. Portanto, eu acho que também aqui tentei procurar essa ideia de que este prato realmente representava não só a nossa gastronomia, mas também algo que para ela fosse muito presente. The beef, the corn, everything is home.